Hello students, let us move on to the new chapter called Motion in a Straight Line. It is 8-hour syllabus and 7 marks will be there in main examination. You can score 7 marks in annual examination. This chapter is very interesting and very important for CET, NEET and annual examination, and also it is a very simple chapter. So actually motion in a straight line comes under the branch of physics called mechanics. So what is mechanics? Actually it is a branch of physics. Remember, mechanics is a branch of physics, which deals with the study of an object, at rest or in motion. Remember, study of an object at rest or in motion belongs to mechanics. For example, if you want to study the building which is at rest, then that is mechanics. If you want to study the moving bus, moving train, that comes under mechanics. Mechanics ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಈ ಡಸ್ಟರ್ ಇದೆ, ಈ ಡಸ್ಟರ್ ಇವಾಗ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು, ವೈ ದ ಡಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಆರ್ ಈಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಎಸ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್ classical mechanics is discussed here. Can be classified into 3 branches. One is statics, second one is dynamics, and third one is kinematics. These are the 3 branches of classical mechanics. So what is statics? The dictionary meaning of statics, rest. Therefore, statics is a branch of mechanics which deals with the study of an object at rest. For example, here you see duster is there, it is at rest. The study of duster at rest comes under the topic statics. Remember. And then these two, dynamics and kinematics. Dictionary meaning is motion. Remember, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್. ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್, ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಅದು ಮೋಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೈನಾಮಿಕ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಮೋಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ an object in motion with considering causes of motion. And kinematics is a branch of mechanics which deals with the study of an object in motion without considering the causes of motion. This is the
main difference between dynamics and kinematics. Remember, in dynamics, suppose here duster is moving. In dynamics, we are studying the moving body with considering cause of motion. Cause of motion. Why the duster is in motion? Why duster is in motion? Because of force. If you apply force, then the duster will move. So cause about force, we can study the cause of motion in dynamics. In kinematics, just we are studying moving body without considering cause of motion. Means we are concentrating on geometry of path. Means is it along straight line like this? Straight line. Is it in circular motion? Is it in zigzag like this? This comes under kinematics. ನೋಡಿ, ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೂವಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನೀನು ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಬಸ್ ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮೋಷನ್? ವೈ ದ ಬಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಡೈನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಬಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಸ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದೇ ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಅಥವಾ ಜಿಗ್ಜಾಗಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಈ ಥರ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್, ಹೌ ದ ಬಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಜಿಗ್ಜಾಗಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಜಮಿಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ನ 3 ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್, ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗು, ಡಿಕ್ಷನರಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಬಾಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್, ಅದನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೈಡ್ರೋ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟರ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಬಂದರೂ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಂತಿರೋದು, ಈಗ ಬಸ್ ನಿಂತಿದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಬಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಬಾಡಿಗಳು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್. ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಅಂದರೆ ಮೂವಿಂಗಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದು ಕಾರಣ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ, ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕಾರಣ ಇರಲಿ. ಬಸ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನಮಗೆ ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಬಸ್ನ ಜಮಿಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದೇ ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್. Motion in a straight line comes under kinematics. Here we are going to study about the geometry of motion, means the motion along a straight line. It is also called rectilinear motion. Straight line motion is called rectilinear motion or straight line motion. So in this chapter there are 2 concepts are there. One is rest, another one is motion. So now study that rest and motion, means what is rest and what is motion. So you try to understand the meaning of rest and motion by example. You see here the duster is there. In order to study the rest of a duster, you should consider surrounding and time. So room is the surrounding for this duster, and so you just observe as time passes the position of the duster in our surrounding
remains fixed, means position does not change with time and surrounding. Therefore, duster is said to be at rest. So in order to explain rest, we should consider surrounding and time. So a body is said to be at rest if its position does not change with respect to its surrounding and time. Example, you see, the duster kept on a table is at rest because its position does not change with respect to a room and time. Time is running, but the position of the duster remains fixed, does not change. Another one is motion. Now, suppose if you apply a force, the body start to move like this. You just observe the initial position of the duster is this one. As time passes, the position goes on change with respect to time and surrounding. Now the duster is in motion. So in order to define the duster in motion, we should consider surrounding and time also. But here the position of the duster changes with respect to surrounding and time. Here you see the position of the duster changes with time with respect to surrounding. Therefore, motion, a body is said to be in motion if its position changes with respect to surrounding and time. For example, the moving duster, you see, this is the example for motion, or the moving bus, moving train, like this. Any moving body are in motion. Actually, rest and motion are relative words. Strictly speaking, no one is at rest. For example, ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್. ನನ್ನನ್ನೇ ಯಾರಾದರೂ ಮೂನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೂನ್ ನಾನು ಮೂವಂಗೇಲಿರ್ತೀನಿ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮೋಷನ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಲೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ. ಸೊ ರೆಸ್ಟ್, ಈಗ ನಾನು ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನಾನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಗೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ನಾನು ಇವಾಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ನಾನೇನಾಗ್ತೀನಿ, ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅವರ್ ರೂಮ್, ಮೀನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅವರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. In order to understand rest and motion, so one system is required called Cartesian coordinate system. This is also called rectangular coordinate system. So it consists of two axes like this. One is along this direction, another one is vertical like this. So two axes are intersected here, that is called origin. Origin is the point of intersection. This axis is called x axis. This axis is called y axis. So Cartesian coordinate system consists of two perpendicular axes. One is called x axis and another one is y axis.
and two directions are intersected here, that is called origin. So what is the use of Cartesian coordinate? By using this, we can represent the position of the object. For example, here duster is there. Suppose if the duster is at this, so this you consider this is a very small object. Here duster is there. Then we can find out the position of an object. The position of an object is along x-axis. Suppose if the duster is in this point, now the duster position of the duster is along y-axis. These points are called coordinates. This is the point along x-axis, therefore x coordinate. This is the point along y-axis, this is called y coordinate. X coordinate or x coordinates means the points along x-axis. Y coordinate means the points along y-axis, means positions along y-axis. Therefore, by using Cartesian coordinates, we can find out the position of an object like this. Suppose if you fix a clock here, then we can measure the time also. So if you want to measure time, you just fix the clock. Then this is called frame of reference. Frame of reference. So what is frame of reference? It is a Cartesian coordinate system along with clock. Suppose if you fix a clock to Cartesian coordinate system, then that is called frame of reference. What is the use of frame of reference? We can find out the position of an object and also we can measure the time. So by using frame of reference, we can measure the time and we can find out position of an object. Now let us know about the definition of motion in a straight line. So it is a one type of motion in which of an object in which only one coordinate will change. Remember, motion in a straight line is one type of motion of an object in which only one coordinate will change. Then such a motion is called motion in a straight line. It is also called rectilinear motion or motion in one dimension. These are the different names for motion in a straight line. Motion in one dimension, rectilinear motion, or simply linear motion, or motion in a straight line. You try to understand by this example. Consider a Cartesian coordinate. This is x-axis, that is y-axis. These are the different positions along x-axis, that is called x-coordinates. These are the x-coordinates. This is origin. Say origin is 0 meter. You start measurement from origin. This position is 1 meter from origin, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, 6 meter, like that. If you move like this, only one coordinate will change, means positions along x-axis will change if you move like this. Or if you move like this, only y coordinate will change. You consider you take one object, say we subtract initially at origin, it starts to move along x-axis. Now it comes to the one position, it is at a distance of 1 meter from origin, and then it moves to another position at a distance of 2 meters from origin. You just observe this, the piece of chalk moving along x-axis. During that, only one coordinate will change, means positions of object are changing along x-axis. So there is no change in y coordinates. Here the body is moving along x-axis, that means the positions of object along x-axis will change. Such a motion is called
motion in one direction. For example, a bus moving along a straight road is best example for motion in one dimension. A train moving along a straight railway track, it is also example for motion in one dimensional rectilinear property. In straight road only one direction is there, means say x-axis. Then if bus moves like this, then only one coordinate will change, means x coordinate will change. There is no change in y coordinate. Such a motion is called motion in one dimension or motion in straight line. Remember, motion in one dimension, motion in a straight line or rectilinear motion ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿರೋದು, ಈಗ ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೇ ಇದನ್ನು ಬಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಸಚ್ ಎ ಮೋಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೋಷನ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೋಡ್, ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರೈನ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಬೇಡ, ನೀನೇ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಒಂದು ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ motion in a straight line.